Hawakuogopa mawimbi ya magharibi, shaka ya mashariki, kazi ya kaskazini, warakusi ya kusini. Walijitokeza mmoja baada ya mwingine, kijiji baada ya kingine, kitongoji baada ya kingine, ima kwa himo wakakutafuta wewe kwa hela na kwa sela, wakakuchagua ndiposo uweze kuwasaidia. Lakini ni mwaka mmoja tangu uweze kuchukua yale mamlaka, na swali ni je, bado unawasaidia? Sekunde zimepereji na kuwa dakika, nazo dakika zikavuja ungo na kuwa jisaa, na hivyo basi imetimia mida ya saa moja jioni saa za Afrika Mashariki, sawia na thenasara jioni saa za Afrika ya Kati. Karibu kwenye idhaa ya muhtasari wa runinga Gtn Saa Moja. Naam, masalheri popote ulipo pale mpenzi mtazamaji, ikiwa ni jioni ya siku ya Jumatano Disemba 6 mwaka 2023. Sema nami kwenye mitandao ya kijamii, upande wa Facebook tuko moja kwa moja, upande wa YouTube vile vile tuko moja kwa moja GTN TV Kenya. Rangu jina ni Munanu Makumi. Wabunge kutoka mrengo wa upinzani wamekashifu vikali tukio la jana la kukamatwa na kutiwa kizimbani kwa mdhibiti wa bajeti nchini Bi Margaret Nyakango. Kiongozi wa walio wachache katika bunge la kitaifa Opiyo Wandayi amesema kwamba kukamatwa kwa Nyakango kuriibuka baada yake kufanya vile katiba imemuamuru, ila hajahusika katika ufisadi wowote. Hata hivyo, kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wa alisema kwamba viongozi wote bila kujali mrengo wa kisiasa wanalo jukumu la kukashifu ufisadi vikali. Victor Kadhumbi anatukujulia idhaa ya runinga GTN na taarifa hii. Kiongozi wa walio wachache katika bunge la kitaifa Opiyo Wandayi ameshtumu tukio la jana la kukamatwa na kutiwa kizimbani na makachero wa DCI kwa mdhibiti wa bajeti nchini Margaret Nyakango, akisema kwamba Nyakango anasingiziwa na pia haya yameibuka kutokana na ukweli wa mambo aliyoufukua jinsi matumizi ya fedha na ubadhilifu katika kaunti. I happen to have sat in the National Dialogue Committee, which was co-chaired by none other than the leader of majority. Madam Margaret Nyakango came before us and made very, very serious allegations on how public funds are being misappropriated by people who are charged with the responsibility of managing public funds. We followed up that issue with the relevant officers, including the CS National Treasury. The only answer we got was that the matter has been referred to the Auditor General. And therefore, the public has got a reason to believe that perhaps the reason why she's being pursued or being hounded out of office is because of her strong stance against misuse of public funds. Siku ya Jumatatu, Bi Margaret Nyakango alitoa ripoti mbele ya kamati ya seneti ya fedha na bajeti jinsi kaunti zinatumia pesa kwa kulipa tu mishahara, akitaja kaunti ya Kisii kama kaunti iliyotumia asilimia kubwa kwa mishahara peke yake, ikiwa ni asilimia 70. Kiambu inafuatia na asilimia 64, Garissa 61, Machakos 60, Nyeri asilimia 57 na Tharaka Nithi asilimia 56. As I seek that you make a determination and issue a communication from your chairman, Speaker, allaying these fears that are out there, that office has somehow been incapacitated following the arrest and arraignment of the office holder yesterday. Wandayi alipingwa vikali na kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wa, aliyesema kwamba hakuna aliye juu ya sheria na kama koti litampata na makosa basi haki itatendeka. What I do not agree with the leader of minority with is that holders of independent offices, there is absolutely nothing in the Constitution that says a holder of an independent office cannot be charged or is above the law. And the matters that Margaret Nyakango has been charged with in courts are out there in the public domain, are issues that came, or she's being accused of, issues that happened at a time she was not the controller of budget, way back in 2016, in some financial institution that she managed or ran. I think those are matters we should leave before the courts, for the court to consider what evidence will be adduced by the DPP and the DPP's witnesses, and whatever defense Margaret Nyakango will mount in court. Because I agree with Honorable Chepkonga, it is one thing to read the Constitution and claim independence of the office,
excluding us from reading the Article 6 on integrity. Honorable Speaker, what you are being invited by the leader of my minority to pronounce yourself on is not for you to pronounce yourself on. Because what the leader of minority is now inviting you to is a political duel. Aidha, alisema kwamba kama viongozi wanafaa kuwa katika mstari wa kwanza kukashifu vikali ufisadi ila sio kuwaficha wafisadi. Honorable Speaker, when we say that we shall deal with impunity, and this House, including the leader of minority who is a member of this House, must be seen at the forefront of the fight against graft. And graft, Honorable Speaker, is not only graft when it touches on public funds or on public office. Mbunge wa Suna ya Mashariki Junet Mohamed alisema kwamba ripoti iliyotolewa na Bi Margaret Nyakango ni mwanga wa ubadhilifu wa mali ya umma katika serikali na Wakenya wamearifiwa ukweli fiche. The issue that has been raised in this country yesterday are issues of weighty matter. Control of budget, Mr. Speaker, you remember a long time. It used to be auditor and controller. There is a reason why the two officers were separated under the new constitution. Otherwise, we should remain just like the old. Mr. Speaker, I submit. I have said what I want. Nikiripotia nyumbani mwa vipaji na talanta runinga ya GTN, jina langu ni Victor Kadhumbi. Due to their fast growing. Naam, kazi kuntu Victor Kadhumbi. Waziri wa Hazina Njuguna Ndung'u alikuwa mbele ya kamati ya bunge la kitaifa ya fedha hii leo kueleza ni kwa nini taifa limeshindwa kutoa pesa zilizokusudiwa kwa hazina ya kitaifa ya maendeleo ya maeneo bunge ya NGCDF. Ndung'u alisema kuwa serikali imejitolea kusuruhisha mzozo huo unaoendelea punde tu pesa za kutosha zitakapopatikana kumrathi ili kusambaza kwa kaunti. Thenida Chege anaarifu. Waziri wa Hazina Njuguna Ndung'u hii leo alikuwa mbele ya kamati ya bunge la kitaifa ya fedha kujibu maswali kwa nini taifa limeshindwa kutoa pesa zilizokusudiwa kwa hazina ya kitaifa ya maendeleo ya maeneo bunge ya NGCDF. You end up taking measures to solve the problem, but those measures are not well coordinated and they can actually ignite solvency challenges. We want to avoid that. But we are working very hard so that even before Christmas, we make sure that we make some few steps. By the way, I can tell you, we are even having trouble with salaries. Waziri Ndung'u alisema kuwa serikali imejitolea kusuluhisha mzozo unaoendelea punde tu pesa za kutosha zitakapopatikana ili kusambaza kaunti, huku akidai kuwa hazina ya umma inapungua kwa fedha taslimu na kwamba ukusanyaji wa mapato umeshindwa kuisaidia serikali kufikia malengo yake ya kifedha. 1 year, Kenya has gone into two extremes. There's a severe drought, and now there is El Nino. In both cases, we have reallocated budget, supplementary budget, and recurrent budget, and even development budget to save lives. In both cases. At the same time, because those extremes also create a recession, we are not getting adequate tax revenues. So you can imagine. In fact, if the chairman can tell you, when you devour the development budget, it means that you remove the capacity for even future growth. Waziri huyo aidha aliongeza kuwa utawala wa Kenya Kwanza umekabiliwa na changamoto ambazo hazijawahi kushuhudiwa, ikiwa ni pamoja na mdororo wa kiuchumi duniani ambao umesababisha mfumuko wa bei nchini, akiongeza kuwa mzozo wa kiuchumi umeingiza taifa katika deni zaidi, jambo ambalo limelazimu serikali kuchukua hatua kali za kimuundo kukinga uchumi unaoporomoka. Be sure, we are also sure that the world has mistreated us quite for 1 year. You can see the extremes, but let's hold on. We are trying to everything, just like you have said. Anything that is possible that can be done will be done to make sure that we don't get into that situation.
The second one is Aidha, waziri huyo amesema kuwa ili kuwafikia kiwango cha bilioni 10, alipendekeza kuwa matumizi ya serikali yanaweza kupunguzwa kwa kiwango sawia au kutafuta rasilimali kutoka nje mwa nchi. devastating consequences of what we are facing, but the other one was actually the exchange rate movement and international interest structure is actually amplifying our external debt repayments and had increased our debt by 145 billion. That is close to 0.9% of the GDP, and it was threatening to raise our deficit from 4.4 to 5.3, which was unacceptable. In the end, we were only able to accommodate 0.3% to 4.7%, but it means that we have to raise 0.6%, that's about 90 billion, and we can raise that by, one, lower the expenditure by that amount, or look for resources elsewhere. That's why our leaders, His Excellency, is very busy contacting our friends so that we see how we can ride over that. Haya yanajiri huku wabunge wakidai kuwa fedha za NGCDF hazijatolewa kwa muda wa miezi 6 iliyopita, huku zikisaidia programu zake za utendaji, jambo na ambalo lilizua vurugu zilisababisha wabunge kutoka kwenye kikao hapo jana wakitaka pesa hizo ziachiliwe mara moja. Naam, kazi nzuri sana Sinaida Chege. Seneta wa kuteuliwa Esther Okinyuri aliibua hoja katika bunge la Seneti akitaka kujua mikakati ya TSC ya kuwapandisha ngazi walimu na haswa walimu walioweza kuajiriwa kwa kandarasi. State the total number of teachers currently employed by the Teacher Service Commission on non-permanent and pensionable terms, and state how many are hired per each year of recruitment. 2, explain whether these contract employed teachers are eligible for employment within the TSC on permanent and pensionable terms, and ascertain claims that they are discriminated against during regular replacements, recruitment or employment of PNP teachers by the TSC. And finally, provide any plans in place by the TSC for career progression to ensure growth and advancement in the careers of these young contract employed teachers, and indicate where in the TSC human resource policy or TSC regulations such a plan is captured. Wananchi wamehimizwa kukumbatia walemavu kote nchini katika juhudi zao za kila siku, na kama anavyoarifu Warenganguya, ni wito na ambao umetolewa na mkewe naibu wa rais Pastor Dorcas Rigathi, akisema kuwa kuna haja ya walemavu kujumuishwa katika nyadhifa za uongozi hapa nchini. Ni katika shule ya walemavu ya Lang'ata, kaunti ya Nairobi, ambapo sherehe ya walemavu iliongozwa na mhubiri Dorcas Rigathi, na ambaye ni patroni wa watu wanaoishi na ulemavu kote nchini. Appreciate you, sister, and your entire staff for the commitment you have given to take care of these girls of mine. They look very beautiful today. And they are beaming with joy and excitement because there is someone whose heart has been touched, and you are offering the hand of God towards them. Dorcas alisisitiza kuwa ni vyema binadamu kuchukulia watu wanaoishi na ulemavu kama watu wa kawaida, kuona wana vipaji tofauti na wana uwezo wa kufanya mambo tofauti na wengine. Mchungaji Dorcas alisema kuwa shirika la walemavu lina mipango kadhaa ili kushughulikia walemavu ipasavyo, mojawapo ikiwa ni kuwapangia walemavu matibabu ili kuwawezesha kuishi vyema. And it's imperative to acknowledge the existing gaps in our nation's infrastructure that hinder the full inclusion of differently abled individuals. Public buildings and even the toilets and public service vehicles and transportation often lack provision for their convenient mobility and access. As a nation, it's our collective responsibility as public and private sector to work towards inclusive policies and infrastructure that will be able to cater for the needs of those with disabilities.
aligning with the commitment of achieving the Sustainable Development Goal, the SDGs, especially goal number 10 and 11. So we have provisions all over the world, and even here in Kenya and other countries in Africa. We need now to go to the level we don't hide our beauty and the variety that God gave us. We expose them so that they can also celebrate with us. Sometimes they look different and they may celebrate differently like they are doing here. But they are human beings, and you can see within themselves they have a spirit, they have a soul that is joyful. Let them be able to enjoy the environment God created for them. Pia shirika hili litaunga mkono masomo yao ili kuwawezesha kuishi maisha bora, pia kuwawezesha kufikia ndoto zao, kuona wengi wana vipaji tofauti. Shirika hili litawapea vyombo vya kuwasaidia walemavu na shughuli za kila siku ili kuwarahisishia kazi wanazozifanya kila siku. Waringa Nguya, runinga ya Gtn Saa Moja. Second. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, napunga unyunyu, nikirejea na taarifa chako, usitakiondoka. Sharia hado ugithomera gukunya gita, piano kana migambo niyo vocals. Rehoboth School of Music maheanaga mathomo ma kirathi kia iguru muno. Macerere Nyeri Town haria opposite Naiva Supermarket, kana waranirie nao kuhetukira namba cio cia thimu 0715 031 506. Rehoboth School of Music, shama wa rwimbo ni inada. Kuigwatira andika maundu tasikiza tu ni ya thimu yaku. Hihinya *837*321# na igwatire rwimbo ruru ta rugambirwa thimu yaku. Jerusha. Waigirira ku. Ngoke yako igia huko nani kwa my sister. Mukanuta njero rendo umu uthinde na wira muingi muno ni. Geke uragurire ku. We ni guthaka urathaka. Itecio harutire ku cia migio na njeki. Atiriri gite giki ni ndike importete kuma murimo we. Ndini no gutwe handu ngava na guraga iti. Haiya, tanto thione. Tuthie. Ogetekia kiugo giakwa. Ndathi ndona ni urimo ni ugweteki. Ti urimo. Tanto thione ite icio. Ni tuthie. Wone ite kwagira. Tuthie. Ndugite ko guca ndukanude. Lola kamera. Atiriri ginya kamera gathaka gatha. Urauga atia? Lola giti. Giki cio gwata ici nie. Kraina. Giti kiega. Giki nikio gitagwo kangaroo. Giti kiega. Ni uko ni kwa makia. Wira ndiragura ciothe ici. Ici ciothe. Na reke ngutitule. Ni transport yo heagwo bure guku. Transport ni bure. Na gite kunjira ni kindetu we. Ti nyamo icio hathire kugira cia migio na nyeki. Ikamenya ni kiriko na kiriko ndirathura. Ndugetikire gicono ta giki. Generation Furniture Mart ni njuru cia wendi wa furniture star, kabati, metha, dining table, itanda, gatakati kaingi. Ni gukugatira uge muta uyu gwaku. Tuce nduka-ini itu muno wa scooter, account ya Nyeri, kana uhure thimu namba 0721 174 477 na nituka delivery. Generation Furniture Mart, where quality meets comfort.
Naam, karibu tena. Viongozi wa dini wamekashifu serikali ya Kenya Kwanza kwa kukosa kushughulikia gharama ya juu ya maisha na ambayo sasa hivi imewaacha Wakenya wengi katika hali ya kupoteza matumaini. Makasisi hao chini ya shirikisho la makanisa ya Kiinjili la FEIC wamedai kuwa badala ya kutimiza ahadi yao ya wakati wa mchakato ya kampeni ya kupunguza gharama ya maisha, utawala unaoongozwa na Rais William Ruto badala yake umelemea Wakenya kwa ushuru wa juu na hivyo kuongeza masaibu zaidi ya kiuchumi. Moja Naye na taarifa hiko kina. Viongozi wa dini wameikashifu serikali ya Kenya Kwanza kwa kukosa kushughulikia gharama ya juu ya maisha ambayo imewaacha Wakenya wengi katika hali ya kupoteza matumaini. Makasisi hao chini ya FEICCK walidai kuwa badala ya kutimiza ahadi yao ya kampeni ya kupunguza gharama ya maisha, utawala unaoongozwa na Rais William Ruto badala yake umelemea Wakenya kwa ushuru wa juu na hivyo kuongeza masaibu zaidi ya kiuchumi. Akizungumza kando ya semina ya maombi ya wiki moja katika kituo cha Ukombozi Retreat Center mjini Thika Jumanne, katibu mkuu wa FEICCK Askofu David Thagana aliona kuwa hata kamati ya kitaifa ya mazungumzo NADCO ilishindwa kushughulikia suala la gharama ya juu ya maisha katika vyama viwili, mazungumzo yaliyomalizika mwezi uliopita. Swala moja kuu kabisa ambalo Wakenya walitarajia kutoka kwa hiyo kamati ya uwiano ilikuwa ni swala la kupunguza gharama ya maisha. Kwa sababu hiyo ndio inahusu Mkenya siku ya leo, ndio inamhusu kila Mkenya. Na kwa hivyo ilikuwa ni jambo la kuvunjika moyo kusikia viongozi wakimaliza na kufunga hiyo kamati bila haswa kutoka na swala la kupunguza gharama. Na saa zingine ukiwa kiongozi na watu wanakutarajia, alafu kutoka katika kamati kama hiyo na swala la kuonyesha kama kwamba pia wewe hauna suluhisho, nafikiri hiyo imepoteza tumaini ya Wakenya wengi. Na sana tunaona yale walizungumzia ni mazuri ndio na inaangazia bali sana, lakini kusema ukweli kabisa tunaona kama waliongea sana ile inayowahusu kibinafsi, ile inayowahusu kulingana na cheo fulani zile ambazo zimeakilishwa katika milego ya kisiasa. Inaonekana hiyo ndio sana walitumia muda wao kabisa na wakatoshereka na hiyo, mwananchi wa kawaida akaachwa pale. Thagana ambaye pia ni askofu mkuu wa kanisa la Glory Outreach Assembly Church alidokeza kwamba utawala wa Kenya Kwanza lazima utimize ahadi zao za kampeni, hasa kuhusu kupunguza gharama ya maisha na kufufua uchumi wa nchi. Kasisi huyo alibainisha kwa wasiwasi kwamba kanisa linabeba mzigo mkubwa wa kushindwa kwa serikali kwa vile inashutumiwa na Wakenya kwa kuwahadaa ili kupiga kura serikali ya sasa. When you are accountable, even people trust you more and more. So if you're not accountable, how can you expect people to trust you? So trust comes when somebody is accountable. When you promise things and fulfill them. If you don't fulfill them, then why do you want people to trust you? Thagana alisema kuwa viongozi hao wa UD, maoni yake yanakuja huku kukiwa na kashfa ya shilingi bilioni 16.5 ya mafuta ya kula ambayo inahusisha wajumbe wa baraza la mawaziri la rais, ambayo imekuwa kibaumbele ya Wakenya. Kasisi Peter Wagura alisema kuwa vita vya ufisadi vinapaswa kuelekezwa, ni kinukuu, samaki wakubwa wanaopora hazina za umma kwa njia zisizofaa. Nikiripotia runinga ya GTN, jina langu ni Wajera Muthe. Tuliweza kusanyika.
Shirika la huduma za wanyamapori hapa nchini limetuma maafisa katika vijiji vya Juja kuwasaka fisi wauaji ambao wamepoteza maisha ya wanakijiji wasio na hatia katika siku za hivi majuzi. Hata hivyo, hatua hiyo inafuatia shambulio la wiki iliyopita na kuuawa kwa mwanamke wa makamo na fisi hao katika kijiji cha Nyakaba na kusababisha majonzi na kilio kwa wenyeji. Wiki moja mapema, mvulana wa miaka 9 aliuawa na vilevile Joyce Wamboi akishambuliwa Jumamosi asubuhi alipokuwa akielekea kazini katika shamba la kahawa lililo karibu. Mifugo katika vijiji pia hawajahifadhiwa, kwani katika miaka iliyopita mamia ya kondoo na mbuzi walishambuliwa na kuuawa na wanyama hawa hatari. Hata hivyo, Fred Kisera, mlinzi anayesimamia hifadhi ya kitaifa ya Aldonya Sabuk, alisema kuwa baadhi ya maafisa 20 wametumwa katika vijiji vya Wetethie, Maraba, Kabati na Nyakaba ili kuwasaka na kuwafunga fisi hao. Sisi hapa hatuna forest. Na mimi nakuomba Bwana DCC, hawa wenye haya mashamba, sababu walikuja hapa wakachimba kware haya mashamba yakakosa maana, wametoa gold ambayo inachimbwa hapa kwetu Juja. Kwa hivyo hawa wenye haya mashamba hawana haja tena na haya mashamba. Na kama mtu akona haja na shamba, na kuomba Bwana DCC aambiwe akuje afence shamba lake. Yeye mwenyewe aishi ndani na wanyama, lakini wanyama wasiachiliwe kuharibu maisha ya watu, kukura watu na kuharibu pia mimea. Pia tunashukuru watu wa KWS wamekuwa na sisi wakati wote, lakini vile walirudi wamekuja sasa kukaa na wakaweka kambi. Tunatarajia wakati wote hizi fisi zitakuwa zimeondoka hapa. Kweli fisi ni wengi, hiyo tunakubaliana. Lakini naye sisi unajua tuko kazi. Hata mtu akaenda Proto na Kisera na wenzake wako wapi? Si wako kazini. Hata kukaa hapa kila mwezi, hata miezi 3, hata kujenga permanent kambi hapa itajengwa. Lakini fisi tutahakikisha fisi hakuna wapi? Hakuna hapa na watu watatembea. Mimi pia nimepangwa na mkubwa wangu. Mimi ndio nasimamia hiyo operation ya fisi. Na maybe atawaelezea vizuri. Nimekaa hapa, niko na team ya almost 20 wako hapa. Na wamekaa, I think sasa hivi wako na almost 3 days. Ni vile maybe wengine wenu hawajaona, lakini tunafanyanga kuanzia saa 6 to 6 am. 6 jioni mpaka 6 asubuhi. Sawa sawa? Na kuna kitu ambayo maybe wengine wenu wamesikia ikilia hapa. Kuna mambo mingi tunatumia ndio tuweze kumaliza hiyo shughuli ya fisi. Watu wengine wakisikia hiyo sauti, watu wako hapa. Hiyo ni saa 3, saa 4 usiku. Ukimwelezea mtu tafadhali enda, mtu anakuambia ameenda lakini amejificha kwa ile. Na tunatuma rabirabi zetu kwa walioweza ama kwa familia za wale ambao waliweza kupoteza maisha yao kwa kuweza kushambuliwa na fisi hawa, huku tukitumai kwamba hatua za haraka kama walivyoahidi kwamba fisi hawa watazidi kukabiliana nao na ndipo waweze kukamatwa, wasiwawe ila angalau wawekwe kwenye makao ya wanyamapori hapa nchini. Michezoni ilikuwa mechi za talanta hela ziliingia siku ya 4 huku timu kutoka kaunti tofauti zikizidi kujitosa nyugani ili kutafuta tikiti ya kushiriki katika awamu ya robo finali. Baadhi ya mechi zilizosakatwa: Nyamira waliwacharaza Nyeri magoli 2-0, West Pokot wakawaraza wana Kirinyaga magoli 4-1, huku kinadada wa Kisumu wakiwacharaza wana Nyeri magoli 3 kombo wa ufe. Mechi hizi sasa zitaendelea siku ya Ijumaa ikiwa ni awamu ya robo finali, huku timu za vijana za Nyamira, West Pokot na Homa Bay zikiwa ni baadhi ya timu na ambazo tayari zishafuzu kwenye robo finali za dimba hili. Kwa hivyo ni Mrimi Plan kuwaweka Kirinyaga uongozeni, anakuja pale Mrimi Plan kuna na balero chola. Safi. Brayo ni player wa Kirinyaga. Wanapiga pale dance, sijui inaitwa aje hii. Delivery inaletwa pale hatari kwenye lango la timu ya Kirinyaga, pale kitu kinapigwa kule, anapigeza kule. Super captain anaitwa mzee mzima. Kiprotich Obadia.
anaonyesha kwa nini yeye ni nahodha kabisa. Anapiga kitu goalkeeper huyu Kinyua Charles alikuwa ameokoa, lakini Obadia anamwambia vya ndani wacha vikae ndani. Jinsi ulivyosema King Manu, ni ile tukunyereza tu pasi nzuri kabisa, na ule umakinifu wa shambulizi wa timu hii ya West Pokot kupata lile bao, na ni kweli walifuata ile script ambayo tulikuwa tumeandika hapa na wanapata bao lile la kuwarejesha mchezoni 1-1 katika uwanja huu wa Nyayo. Mashindano haya ya Talanta Hela. Anaitwa Kiprotich Obadia, nahodha mnyama. Wanasema bwana huyu ni nani? Hatutaki. Lakini mwisho wa siku wanaingia tena West Pokot. Kama sio sasa ni sasa hivi West Pokot wanapiga kitu, mtu anazungushwa huko, West Pokot wanaingia kule. Kwa hivyo ni Murimi Brian kuwaweka Kirinyaga uongozeni, anakuja pale Murimi Brian kuna na balo rocho. Safi. Brayo ni player wa Kirinyaga. Wanapiga pale dance, sijui inaitwa aje hii. Delivery inaletwa pale hatari kwenye lango la timu ya Kirinyaga, pale kitu kinapigwa kule, anapiga kule. Super captain anaitwa mzee mzima. Kiprotich Obadia anaonyesha kwa nini yeye ni nahodha kabisa. Anapiga kitu goalkeeper huyu Kinyua Charles alikuwa ameokoa, lakini Obadia anamwambia vya ndani wacha vikae ndani. Jinsi ulivyosema King Manu, ni ile tukunyereza tu pasi nzuri kabisa, na ule umakinifu wa shambulizi wa timu hii ya West Pokot kupata lile bao, na ni kweli walifuata ile script ambayo tulikuwa tumeandika hapa na wanapata bao lile la kuwarejesha mchezoni 1-1 katika uwanja huu wa Nyayo. Mashindano haya ya Talanta Hela. Anaitwa Kiprotich Obadia, nahodha mnyama. Wanasema bwana huyu ni nani? Hatutaki. Lakini mwisho wa siku wanaingia tena West Pokot. Kama sio sasa ni sasa hivi West Pokot wanapiga kitu, mtu anazungushwa huko, West Pokot wanaingia kule. Kwa hivyo ni Murimi Brian kuwaweka Kirinyaga uongozeni, anakuja pale Murimi Brian kuna na balo rocho. Safi. Brayo ni player wa Kirinyaga. Wanapiga pale dance, sijui inaitwa aje hii. Delivery inaletwa pale hatari kwenye lango la timu ya Kirinyaga, pale kitu kinapigwa kule, anapiga kule. Naam, hizo ni mechi za dimba la Talanta Hela. Kumbuka kwamba mechi hizi zitaendelea hadi siku ya Jumanne tarehe 12, na ambapo zitafikia kileleni, huku timu ambazo zitaweza kushinda katika finali zitapewa angalau taji za dimba hili, na vile vile ziweze kupewa kitita cha pesa taslim shilingi milioni 5 kwa kuwa washindi. Kumbuka kwamba ni mechi za vijana ambao hawajazidi umri wa miaka 19. Tukiendelea na taarifa zenye michezo, sasa tuende kule Uingereza, na ambako vipute vya ligi kuu nchini Uingereza vitakuwa vinachezwa usiku wa leo, huku idadi ya mechi 6 zikisakatwa katika nyuga tofauti. Mechi za kwanza zitachezwa itimiapo majira ya saa 4:30 saa za Afrika Mashariki, huku za mwisho zikisakatwa mida ya saa 5:15 saa za Afrika Mashariki. Vile vile mechi inayoangaziwa zaidi ni Chelsea akimkaribisha mpinzani wake wa asidi tangu jadi Manchester United katika uga wa Stamford Bridge, London, Uingereza. Hizi ndizo mechi na ambazo nitatumia kigoyo hiki ama kigozo hiki kuweza kukueleza jinsi mambo yatakuwa na sakato katika usiku wa leo. Ni usiku wa taji la ligi kuu nchini Uingereza, na ambako mechi za kwanza kama nilivyoweza kukuarifu, mechi za kwanza 4 zitakuwa zikipigwa saa 4:30 saa za Afrika Mashariki. Brighton atamurika mwana Brentford katika uga wake wa nyumbani wa Amex Stadium, kule ni Community Stadium. Kisha Crystal Palace tamwalika mwana Bournemouth katika uwanja wake wa nyumbani wa Selhurst Park. Fulham atamwalika mwana Nottingham Forest katika uwanja wa nyumbani wa Craven Cottage, kule ni London, Uingereza. Vile vile mwana Sheffield United hapa atamwalika mwana Liverpool katika uwanja wake wa nyumbani wa Bramall Lane kule Sheffield, Uingereza.
Kumbuka kwamba huyo mwana Liverpool anazidi kutesa anga zaidi, manake anazidi kushinda mechi baada ya mechi, anashinda mechi baada ya mechi. Aston Villa timu hapo mida ya saa 5:15 atamkaribisha mwana Manchester City katika uwanja wake wa nyumbani wa Villa Park, timu hapo mida ya saa 5:15. Kisha mechi ya leo usiku wa leo ikiwa ni mechi babu kubwa, mechi yenye sia aina yake, tunasema kwamba ni kipute tokoka zaidi, manake ukiangalia ni mechi na ambao kama nilivyosema hapo awali, hawa ni maasidi tangu jadi. Manchester United dhidi ya Chelsea ni mechi na ambao huangaziwa sana na mashabiki wa soka kote ulimwenguni. Ni mechi na ambayo pia mimi ndakuwa niangalia zaidi, mechi na ambayo tutaweza kukupeperushia moja kwa moja katika mitandao yetu ya kijamii. Upande wa Facebook tutakuwa moja kwa moja Peter Munanu, Peter Ichura, Kenyan One na Victor Gadhombe. Kisha pale upande wa YouTube tutakuletea moja kwa moja katika YouTube channel yangu Munanu Makumi. Mechi tutaweza kuipeperusha moja kwa moja na mwenzangu Victor Gadhombe. Manchester United atakuwa akipiga dhidi ya Chelsea, kumradhi, si katika uga wa Stamford Bridge kama ilivyoweza kusemekana hapo awali, ni katika uga wa nyumbani wa Old Trafford uliko pale Manchester, Uingereza. Old Trafford ni nyumbani kwa timu ya Manchester United. Ukiangazia timu hizi mbili, Man United weekend iliweza kupita alikuwa anapiga vile vile mechi, na ukiangalia ambavyo amekuwa akijituma huyu Manchester United huenda akamcharaza Chelsea, lakini mwana Chelsea ukiangalia alivyokuwa akicheza vizuri vile vile weekend alimcharaza mwana Brighton magoli 3-2, huenda vile vile akashinda mechi hii, na ni mechi na ambayo ni babu kubwa. Manchester United sasa hivi anaangazua zaidi, maana kumbuka kwamba wanasema kwamba katika zile viewers vya Manchester United ambavyo haswa wachezaji huenda kufanya mabadiliko yao, kumekuwa na mambo tofauti hali ya sitofahamu. Ukiangalia mkufunzi yule Erik ten Hag pamoja na wachezaji wamekuwa katika hali ya sitofahamu, na hiyo basi ni moja kati ya vizungumkuti na ambavyo vinaikumba hii timu ya Manchester United ama mashetani wekundu. Lakini ni mechi babu kubwa sana, maana kumbuka kwamba timu hizi mbili wakati mwingi zinapopatana Manchester United na Chelsea, mechi hii husaria ama huweza basi kumalizika ikiwa sare. Ukiangalia timu moja kushinda katika mechi hii ni United ambaye iliweza kumcharaza mwana Chelsea msimu wa mwaka 2020-2021 wakati ilimcharaza magoli 4-1, lakini tangia hapo ukiangalia kama msimu uliweza kupita walitoka sare ya goli moja moja. Kwa hivyo ni timu na ambazo kusema kweli zinakuanga zimezoeza, lakini huleta mechi yenye si aina yake. Basi ni mechi na ambayo vile vile tutakayokuwa tunakupeperushia usiku wa kesho, na siku ya Alhamisi Disemba 7 Everton atamwalika mwana Newcastle United katika uga wake wa nyumbani wa Goodison Park, timu hapo mida ya saa 4:30. Vile vile Spurs ama Tottenham Hotspur baada ya kutoka sare ya 3-3 na Manchester City atamwalika mwana West Ham katika uga wake wa nyumbani wa Tottenham Hotspur Stadium itimia hapo mida ya saa 5:15. Na hizo basi ndizo mechi za leo, ama hii ndio orodha ya mechi ya leo za leo, na vile vile mechi za kesho na ambazo zitakuwa zinasakatwa. Na hivyo basi iwapo wewe ni mwekezaji uwekeze vizuri, iwapo wewe ni shabiki wa soka tupatane katika mitandao yetu ya kijamii kama nilivyoweza kukufahamisha hapo awali, ndiposa tuone nani atamzidi mwingine katika mechi hizo. Na basi taarifa hiyo inanipa nafasi ya kuweza kukuja jambo letu na muhtasari wa runinga ya Gtn Saa Moja. Upande wa Facebook namuona Greshibudhi anasema kwa mitamboni Shazi Queen, vile vile Peter Ichora ni baadhi ya wale na ambao wanazidi kutuandikia rafa na ambazo zinazidi kumiminika katika mitandao yetu ya kijamii na haswa katika ukurasa wa Facebook. Kwa sababu ya muda basi niruhusu nikushukuru wewe mpenzi mtazamaji kwa kuweza kunifanya kitovu cha taarifa bainifu niweze kukujuza yaliyojiri katika maeneo tofauti. Timu hapo mida ya saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki utaweza kuungana na mwenzangu Sinida Chege na muhtasari wetu wa runinga Gtn, haswa na lugha ya Kikuyu ndiyo lugha ya mama. Shukrani za dhati kwa Kenya Naona ambaye ni mpiga picha wangu, vile vile mzalishaji wangu Mridhi Ishura, mrekezaji wangu na ambaye ni Shazi Queen, kisha mkurugenzi na ambaye ni mkuu wa ikifika ni idara ya taarifa za hapa Gtn ambaye ni Kitonga Duri, na waandishi wote wa habari na ambao wamefanya kazi kuntu wamekuwa wamekita kambi katika maeneo tofauti kuhakikisha kwamba tunazidi kupokea taarifa hizi kadri zinapozidi kutukia. Mimi nawe tutaweza kupatana jioni ya kesho itimia hapo mida ya saa 1 jioni saa za Afrika Mashariki. Lakini siku zote kabla naondoke studioni lazima nikuache na dibaji la siku. Sikiza hii na usikize kwa makini. Iwapo uliweza kuumizwa katika mahusiano yako ya hapo awali, usikubali kuishi kwenye gereza yaliyopita, maana ukifanya hivyo utakuwa basi unamuumiza jamaa na ambaye unampenda kwa sasa. Aidha
Usikubali kupalilia hisia za mapenzi kwa jamaa ambaye hana nia ya kukupenda jinsi unavyompenda, manake hisia za mapenzi huwa hata kwa jinsi moja huwa hatari mno. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka kwamba inawezekana tukiwajibika. Rangu jina ni Munanu Makumi. Alhamdulillah.